differences between ser and estar. Ser is used to express permanent ideas either for a person or object. Ser is used to denote the origin and nationality. Examples: Soy de Patna. Ella es de Mumbai. Ravi es indio. To describe someone or something, including occupation. Examples: Tú eres estudiante. Esta mesa es de madera. Mi hermano es inteligente. La lluvia es necesaria para la vida. To denote the color of an object. Examples: El cielo es azul. Esta bolsa es negra. To indicate the date and time. Examples: ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Mañana es 22 de marzo. Es la 1. Son las 9. To express relation. Examples: Esa mujer es mi madre. Este libro es tuyo. Estar is used to indicate temporary states of people or objects. We use estar to indicate the location and position of a person, object, or place. Examples: Mumbai está en India. Estamos en mi casa. Los libros están en la mesa. Mi casa está cerca del parque. El rey está a la izquierda de la reina. ¿Dónde está tu amiga? Exception. The location of an event is described using ser. El partido es en el Estadio Grande. Estar is used to indicate the condition or state, including emotions. Examples: Tú estás feliz hoy. Priya está casada. But Preeti es soltera. Ravi está enfermo. El plátano no está maduro. Note: the state of being dead is expressed with estar. Mi abuelo está muerto.